আমি কমপ্লিট স্বাধীন হ'ব পৰা নাই। আজি আপোনাৰ লগত মই এনেকুৱা ফ্ৰীডম হিচাপে কথাও পাতিব নোৱাৰিম। Everyone should support what the each and other's opinions are rather than suppressing their thoughts. According to freedom is freedom for women. You don't ask for freedom. Freedom is something that you have it in you. So I think freedom will be when the women will have freedom and they will feel secure in their own country. As India marks its 78th Independence Day, India Today Any takes you to the heart of Guwahati to hear from people across different age groups. We explored what freedom means to them and how they envision the state of freedom in the country over the next decade. Join us as we capture these diverse perspectives. আমি একেবারে স্বাধীন বলি আনক টর্চার করা আনক কষ্ট দিয়া বা এনেকুৱা এটা কাম কৰা তোৰ ইচ্ছা কৰিলে আমি আমাৰ স্বাধীনতা ৰেখা মানে স্বাধীন ভাৰতৰ ব্যক্তি হয়। গতিকে তাৰ দ্বাৰা যদি আনে কষ্ট পায় সেইটো স্বাধীনতা নহয়। Freedom is not something you don't ask. Like you know that you can do it. You know that you have the right to go out and have the freedom to express yourself. What happened in Kolkata was quite shocking, and I think if the women of this country is not able to feel free or feel safe in our own country at their own workplace, then the freedom that we got in 1947 is of no meaning. You don't ask for freedom. Freedom is something that you have it in you. So I think freedom will be when the women will have freedom and they will feel secure in their own country. Freedom gives you the right to ask questions, and I think these things sum it up that what freedom is. The choice to do the things you want which are morally right and acceptable by the society. Freedom to express our opinions, freedom to move freely or to express criticism towards our government. Freedom হ'ল actually ব্যক্তিগত ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই চলি থাকিব পৰাটো আচলতে ফ্ৰীডম। As a people of India, democratic India, पावर हमारे पास है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए, बोल पाए कि हमें क्या चाहिए। वही जो हमको फ्रीडम मिले वही फ्रीडम है। স্বাধীনতা আমি সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি কমপ্লিট স্বাধীন হ'ব পৰা নাই। এতিয়ালৈকেও আমাৰ দেশ হোৱা নাই। আমি কিবা এটা মানে যিটো মানে স্বাধীন দেশত যেনেকৈ থাকিব লাগিছিল তেনেকৈ থাকিব পৰা নাই। আমি এতিয়াও পিছুৱাই আছোঁ। मैं नॉर्थ गुवाहाटी से हूँ। पहले मैं नॉर्थ गुवाहाटी पे ही रहती थी, उसमें ही मतलब मेरा स्कूल सब कुछ था। अभी मैं गुवाहाटी शिफ्ट हुई है, सो मैं हॉस्टल में रहती हूँ। सो वो एक हिसाब से मेरे लिए फ्रीडम है। In the recent news that's happening in the country, I think for now the most important thing according to freedom is freedom for women. And you can see the farmers' protest or the wrestlers' protest. Like, of course, the government was not there to listen to the problem of the wrestlers or their demands. But then again, they had the freedom to go out in the road and protest against the government. ভালেই হৈ আহিছে। আগতে ফ্লেগ যদি এজনে উৰুৱাইছিল আজিকালি বহুতে ফ্লেগ ধৰিছে। তো এইটো এটা ভাল চাইন হয়নে নহয়? मतलब अभी जो कोलकाता में हुआ, लाइक सब गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जो अभी वो कोलकाता में हुआ, सो आई होप कि इम्प्रूवमेंट और हो, सरकार इस चीज़ पे अच्छे से और कदम ले सबके लिए, स्पेशली वुमेन के लिए। वो सब कुछ अगर मैनेज हो जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। The current state of freedom in our country is like we are free to do, we have the rights to vote, we have the rights to speak. Recently cases have been coming out. So I think that girls should be taught how to get like how to save themselves. আগৰ দিনৰ যিটো মানে স্বাধীনতা আছিলে, এতিয়া যিসকল লোকৰ স্বাধীনতা পোৱাত অৱদান আছিল, যিসকলৰ লোকে ধৰক পুলিচৰ অত্যাচাৰ পাইছিল ধৰক বা তাৰ কোনোবা লোকে ধৰক মানে প্ৰাণ দিছিল, সেইসকলৰ মনত সেই দিনত স্বাধীনতা দিৱসটো যি ধৰণে মনত মানে আছিল, আজিকালি মই তেনেকুৱা বুলি নাভাবোঁ।
My expectations will be when women will be able to walk freely at 12 a.m. without being scared, and their parents will not be afraid like my daughter is staying in another state. So when their parents will be able to sleep sound, I think that will be a correct meaning of freedom. I think the main focus, I think since last 10 years, the main focus is the safety of girls. So I think that should be the main focus. So I hope that we will be, quite more developed and quite astonishing. We will have quite astonishing feats for our own country, and people will know us for, our uniqueness and our indigeneity. हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बस कभी खतरे में ना हो, हमेशा इम्प्रूव हो, हमारी बात सुने, सरकार सुने। গতানুগতিক কৈছোঁ নহয় আৰু এটা পৰম্পৰা চলি থাকিব আৰু ইয়াত কোনো আন্তৰিকতা বুলি নাথাকিব। ডেফিনেটলি হ'ব আৰু হ'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ কান্ধ এতিয়া দুৰ্বল হৈছে, তেওঁলোকৰ কান্ধত বোঝা দিব লাগিব। গতিকে সেই বোঝা উঠাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শক্তি শাৰীৰিক মানসিক আৰ্থিক বিদ্যাৰ সৈতে ঠিক কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি দেখাত খুব ভালেই গৈ আছে। আচ্ছা, ইয়াতকৈ হয়তো ভাল হ'ব, ইয়াতকৈ কিন্তু বেয়া নহয়, ইয়াতকৈ বেয়া নহয়। As we listen to the reflections and aspirations from across generations, it is clear that freedom is a journey we continue to shape together. On this 78th Independence Day, let's celebrate our progress, honor our shared struggles, and look forward to a future where freedom thrives for every citizen. Wishing everyone a very happy Independence Day. This is Ashmita Saha reporting for India Today ND.